Ku ddakiika 2 ezikongose ku ssaawa emu ey'akawungeezi kwensinzidde okwaniriza ku UBC TV. Amawulire oli ku UBC Leero nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Amawulire tulina mangi ge tukuŋŋaanyiriza okuva mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo. Tugenda kutandika ne Somalia mu butongole yegasse ku mukago ogutaba amawanga ag'obuvanjuba bwa Africa ogumanyiddwa nga East African Community, bw'etyo n'efuuka eggwanga ery'omunaana mu mukago guno. Omukolo Somalia kwe bateeredde omukono ku ndagaano ya East Africa gukyaziddwa omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ng'oggyeko pulezidenti Museveni. Omukolo guno gwetabyeko abakulembeze b'amawanga amalala ageegattira mu mukago guno babiri okubadde Salva Kiir wa South Sudan saako owa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Songa ne ssaabawandiisi w'omukago wabaddewo ng'omujulizi ssentebe w'omukago gwa East African Community omujja era pulezidenti wa South Sudan Salva Kiir ayanirizza eggwanga erya Somalia mu mukago guno nga n'abayitiramu n'ebirungi bye bagenda okuganyulwa. Highest view of strategic significance will elevate the community's global reference and strategic importance. Somalia's integration will strengthen people-to-people connection, benefiting the East Africa in various aspects. As I said earlier, Somalis are already here in the East Africa community. We are part of the family, but today, as His Excellency President Museveni said, we have been a newly born for the purpose of legitimacy and legalization. So therefore, the challenge which the Africans have is what are you trying to do? Are you trying to build a Latin America in Africa or a United States of Africa in Africa? If you say you are determined to build a Latin America in Africa, then God bless you. So this is the first logic. The second logic is strategic security. How can we be secure from, you see what's happening in the world, the wars, the what, and what happened to us? How can we be secure? Can Uganda alone be secure in the world? Even if Uganda becomes a developed country, can it be secure really against America, against China? Now, suppose China decides to become an imperialist power. They are developing now. They don't have a lot of resources inside China. There are very many people there. Suppose they are saying we are too many here. Some of us should go to Africa. How shall we defend ourselves against? So that's why we say the second logic is strategic security. The Somalia and the East Africa community, East Africa community, today's ceremony signifies a commitment of both Somalia and East Africa community to come together in the spirit of African unity for the mutual benefit of our peoples. Your Excellencies, as Somalia just joined the East Africa community, we have got a major boost in the integration, particularly in the regional and continental trade under the African Continental Free Trade Area Agreement.
Kakati ekibiina ekigatta abakyala abalunda n'okusuubula ebyennyanja ki Uganda National Women's Fish Organization kiwabudde abavubuka okwejjamu okutya beenyigire mu mirimu kasita bajjamu ejjamba. Bino byogeddwa Loven Kobusinja, Pulezidenti ow'ekibiina kino, ng'asinziira mu musomo ogw'okubangula abavubuka abali mu mulimu gw'ebyennyanja okuva mu disitulikiti ez'enjawulo oguyindidde bweyogerere. Mu kaweefube w'okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga, ekibiina ekitaba abakyala abali mu mulimu gw'ebyennyanja ki Uganda National Women's Fish Organization kisomesezza abavubuka abali mu mulimu guno engeri gye basobola okugufunamu nga bayita mu kwongera ku mutindo. Rovin Kobusinja, Pulezidenti w'ekibiina kino, ategeezezza nti kino bakikoze nga bayambibwako embase ya Netherland oluvannyuma lw'okuzuula nti abavubuka beetaaga okubangulwa bongere ku bukugu bwabwe. Okusobola okubalaga ekkubo mu ngeri gye basobola okubeeramu mu bavubi, okukanika amaato, okuluka obutimba, kati bintu eby'emikono. Kubanga kati abamu bagamba nze saasoma, nange sirina chance, naye eno project si yabasoma. Ono akubirizza abavubuka obutanyoma mirimu nga balinda gya kusiba mataayi kubanga tegisobola kubamala. Jangu obeerewo yige, otandikeko aka business oba kwa kuparkinga mukene, naye tuleke okubeera wakane tugamba emirimu yabula, emirimu gyeri. Naye ffenna tetugenda kubeera kutunda ngoye. Kati abantu abakyala, abaana abato, abavubuka n'abalenzi, abawala n'abalenzi bajje tubalage emakuba amalala. Crispin Wanyaholo, Ssenkulu w'ettendekero lya Kuwa Vocational, omusomo guno bwe guyindira, agamba essira okusinga balitadde mu kuwa abavubuka bokugwera babasomesa nga bakwatako. One key important thing is to make sure that the training is hands-on. So, and for instance, currently, that's why we are working with the organization to give appropriate skill. Bano nga balina ebidiba by'ebyennyanja abayizi kwe basomera, atubuulidde okumu ku kusoomoozebwa kwe basanze. The resources are scarce and sometimes the youth really don't believe before they believe they want to see. So, but in all, what we've seen is that when we start with one to walk hand in hand, we see how they respond. Abavubuka abeetabye mu musomo guno bagamba nti obukugu bwe bafunye bwa kubayamba nga n'abalala batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanga. Bamala okubangula bagala okumakinga sure nti balina bye bakuteeka nti osobola okwebeezaawo nga ggwe omuvubuka, kubanga waliwo abavubuka bangi abatalina mirimu mu Uganda. So bakuwa engeri ya capital, eno capital bagita scale up capital. Tusanga obusobozi bw'ekisooka mu kufuna emmere entuufu ya kuliisa ebyennyanja. Baliwo oluusi n'otomera emmere enfu nga feeds ezo oluusi zirimu aflatoxins. Omusomo guno gwetabiddwamu abavubuka wakati w'emyaka 18 ku 35 okuva mu disitulikiti okuli Wakiso, Kampala, Luweero, Mityana ne Mukono. Nze Andrew Sebira wano mu Kampala. Malala gatuyina abakozesa oluguudo lwa Kampala Masaka okusaabalizaako ebyamaguzi naddala nga beeyambisa ebimotoka ebinene balidde nga balimi oluvannyuma lwa gavumenti okulangirira mu butongole nga bwegguddewo olutindo lwa Katonga olubadde lumaze emyezi 7 nga teruyitwako mu mmotoka nnene enneetisi. Ng'asinziira ku mukolo ogw'okuggulawo olutindo luno olw'ekiseera, Minisita w'ebyenguudo n'entambula General Katumba Wamala agambye nti kati olutindo lusobola okuyisibwako ebyamaguzi ebitasussa ttani 6 omulundi gumu. Y'emboozi gy'olaba. 4, 3, 2, 1. Eno y'emu ku mmotoka ennene ezisoose okusala olutindo lw'okumuga Katonga. Okuggulwawo kw'olutindo luno bubadde buwanguzi bunene eri abeeyambisa emmotoka ebinene naddala ebyo ebyettiisibwa ebyamaguzi. Mmotoka ennene zibadde zimaze emyezi nga tezikozesa lutindo luno okuva lwe lwamenyeka olw'annamutiikwa w'enkuba era nga zibadde zeeyambisa amakubo amalala. Okuggulwawo kw'olutindo Katonga kusanyudde baddereeva ab'ebimotoka ebinene kubanga kisaze ku buwanvu bw'olugendo. Tetukyalya kyakulya kirungi, mbutuufu embeera ebadde mbi, naye olwaleero luno mbadde omu ku bajulizi ababaddewo ng'oluguudo luno luggulwawo
era emmotoka ennene tuleera eya kooko yesoose okuyita ku luguudo luno. Wantu tulina ekizinga kyaffe bannaffe balunda enkoko naye tubadde n'ekizibu ky'emmere n'okutambuza amagi n'ebirala. Ekirala okudabulinga entambula abalimi b'ennyaanya lumonde nga tutikka ku bumotoka obutono ne bupikipiki buno obw'obuyumba ate n'oddamu n'otikkula n'otikka. Minisita avunaanyizibwa ku by'entambula n'enguudo General Katumba Wamala abaddewo ng'omujulizi ng'olutindo nno luggulwawo. Kati eziva e Masaka zijja kuba ziyita wali, eziva e Kampala nga ziyita sayidi eno. Katujja kusaba nnyo abakozesa oluguudo luno babeere n'empisa ne disipulini. Sayini ejja kuba wali ng'ekulaga bulungi. Gwava e Kampala kwata wano, gwava e Masaka kwata wano. Kati mutuuka wano ne mutandika okuga nti nze njagala kuvugirako kali akapya. Okuggalwawo kw'olutindo luno kwaddirira okugwamu mu Maayi w'omwaka guno olw'okwanjala kw'amazzi agaasibuka ku nnamutikkwa w'enkuba. Embeera eno yasannyalaza ebyentambula okumala akabanga n'ebyobusuubuzi ku luguudo lwe lumu luno luva e Masaka okudda e Kampala. Emmotoka yafuuse eyina emipiira ebiri mu maaso, emabega eyina naye bagamba 8 guteeke mu maaso, 2 ate zoba ovuge, 4 zoba ovuge emabega. Kintu ekyo ndaba nga kyabulabe, emipiira gino 2 ate wali ne yingini ate ne bakulaga nti wateekebwa obuzito. Ndaba ekintu ekyo bandi tukyusirizaamu ku Mukama wange. Gavumenti nabwekityo yapatana kampuni y'ebyenguudo eya China Communications Construction Company okuddaabiza olutindo luno mu Juni w'omwaka guno. Bakugamba nti obuzito bw'olina bw'amaanyi nnyo sooka okendeeze, kkiriza okendeezeeko oyitewo n'obuzito obukkiriziddwa. Sooka okanga olutindo luno wakiri luwangaala okumala akabanga ng'ate lwakola oluli permanent. Olutindo luno luzimbiddwa n'ebyuma ebigumu mu ngeri ey'ekiseera luwezzaako mita 10 obuwanvu era nga lubaliriddwa okuyitwako emmotoka emitwalo 3 buli lunaku. Tugenda mu nnaku nkulu, abantu baagala nnyo ffenna abasinga ndowooza oba 6 ku 10 oba 7 baagala nnyo okugenda mu kyalo tuli Christmas n'abakadde. Naye tukola tutya? Ku Lwabiri mu 4 ssaawa 5 gwe mupakira abantu mu mmotoka ogenda oli Christmas n'abakadde. Ekisolo lwaki opapa? Lwaki tokola pulaani nga budde bukyali? Olutindo lwa Katonga ku luguudo lwa Kampala okudda e Masaka y'entabiro y'eggwanga erya Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda wamu ne DR Congo. Henry Okrut yakusakidde bino. Webale nnyo Henry Okrut. Bwetoyongerayo minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza n'amatendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo akuutidde bannayuganda okusingira ddala mu disitulikiti y'e Luweero bulijjo okumanya nti bali kitundu mu kulondoola enkulaakulana eba ereeteddwa gavumenti mu nsonga ezitali zimu. Katulabe ebisingawo. Okuba enduulu emmotoka yaffe aboogera biboogere bye tetubimanyi. Bino Minisita Muyingo abyogedde bw'abadde awaayo ambulensi empyattuku gye yasaka okuva mu gavumenti ng'omukolo guno gubadde ku kitebe ky'eggombolola y'e Kalagala bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero. Minisita Muyingo ng'atuuka asoose kwevumba kafubo n'abakulembeze ku ggombolola eno bakulembeddwa ssentebe w'eggombolola Tom Sewabuga. Nkwasa kaawo aliwo ku lwa gavumenti ya Uganda ate ku local government ekidduka kino ekituweereddwa gavumenti bagiyita ambulance. Lwa Katonda bw'abadde awaayo ebisumuluzo bya ambulensi eno eri amyuka akulira abakozi mu disitulikiti Henry Musisi akuutidde bannayuganda okufaayo okulondoola ebiba bibaweereddwa gavumenti mu nsonga ezitali zimu. Ambulance ate nga mpya sikye mwasituma ekyo eddoboozi ly'abantu be bamunaanika ne ndituusa mu gavumenti nga mpita mu mukwano gwaffe mukwano gwammwe Dr. Minister wa Health. Ambulance yiyo njirese si yagenda ku mbaga, si yagenda ku lumbe kujja kungoononye balwadde. Mwe mufuuke bambega ba ambulance eyo ekola omulimu okugituweeseza ate gukole bulungi. Driver aweereddwa omukisa okubeera nti agenda okuvuga ambulance ye waffe abeere muntu mwegendereza. Ng'owange
driver wangu w'emmotoka ya gavumenti eyo ndowooza yeegendereza tufunaako kizibu wano. Omukolo guno minisita ng'ali wamu n'omukwanaganya wa ONC mu Luweero Abdul Karim Waswa Tamale akuutidde abakwatibwako okwewala okugikozesa emirimu gy'ebyobusuubuzi n'ebirala ebitali bya bulamu. Ku nsonga y'abaana abali mu luwummula, minisita asabye abazadde okubayigiriza emirimu beewale okutaayaya naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Njagala okubasaba tukozese obudde buno okulaba nga tulabirira bulungi abaana baffe, tubayigiriza empisa zonna ezaffe ennungi, naddala empisa ey'okukola nga tukola nabo. Abamu mugamba nti luwummula, kigambo ekyo kikyamu, si luwummula. Abaana bo twabasindisa okuva ku masomero bajje mu ssomero eddala eryawaka, tebazze kulaba TV na kwebaka na kunywa mwenge na kucakala. Njagala abaana baffe tubalabirire bulungi mu luwummula muno, tubaseemu empisa zonna z'omanyi ennungi zetukkiririzaamu, tubagalisa amadiini gaabwe, tugende nabo ku Sande ku Lwokutaano tusaale, oluwummula luggweko ng'abaana beeyongedde kwagala ggwanga lyabwe na kulikolerera. Eyakwatira ekibiina kya NRM Bendera ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti Cissy Mulondo atendereza minisita olw'okusakira ekitundu entakera ku nsonga ezitali zimu, n'asaba bakwasiddwa ambulensi eno okugikozesa obulungi. Honorable Minister, nange nyiza okuba nga nze asinze okuba omusanyufu mu Kalagala wano. Tibannakalagala wano bwe twali tutandika olugendo lwaffe lw'ebyobufuzi, twalambula eddwaliro eryo eribeera nga lirakinga ambulance. Kati mwannyoko ku bwa mwannyina n'asuubiza abantu b'ekalagala ambulance, si bwe gwali. Amyuka akulira abakozi mu disitulikiti y'e Luweero Henry Musisi ne Tom Sewabuga ssentebe w'eggombolola y'e Kalagala batendereza minisita Muyingo olw'okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu. Ssentebe w'ekitundu ky'e Kalagala Kamunvi Badru asiimye ow'ekitiibwa Dr. Jesse Muyingo olw'okubasakira ebintu eby'enjawulo. Ndi Nafuka Farida ne Salongo Kasibante. Leero abasiraamu bakubiriziddwa okusigala obumu mu mbeera yonna ey'okusoomoozebwa ng'abakulu bwe bagenda mu maaso n'okugezaako okutereeza ebyasoba. Obubaka buno bubadde mu kusaala Juma ku muzikiti gw'ekitebe eky'obusiraamu ekikulu ku kasozi Kampala Mukadde. Has been guided in the Quran and the Sunnah. The current situation with our leadership in Uganda is not like you are thinking. No. And it is totally anti-Islam. The sheikhs are preaching hatred to the Muslim community. And we are now a laughing stock in the country as Muslims, obeying the leadership and not rebelling from them. How do you obey a leader? Islam is very straight in the Quran and the Sunnah. There is no any single minute Islam has given you a line to abuse a leader or to rebel from a leader. No. Assembly tweyite nga tugoberera ebiragiro bye batuwadde tutuule tugonjole ensonga zino. So njagala kuyita regions zino zonna, regions zinyaze tuyina mu ggwanga. Mwena mujje tutule mu General Assembly yaffe, buli omu aweeyo okwemulugunya kwe, buli omu aleeta ekirowoozo kye nga tewali kutiisatiisibwa, nga tewali kwekiriranya, tutereze obusiraamu bwaffe. Nti buli musiraamu anaagenda mu maaso okutuula mu General Assembly ye gy'agaanye mbu ajja kubeera abonerezebwa. Ekisookera ddala Professor Muhammad Lubego bwakyamaani bwe buli mu kooti, buli before court tugamba nti si chairman mutuufu, ndi omu ku bali mu kooti abawakanya bwakyamaani bwe. Ennonde bwajjalondebwa tugimanyi yonna, loopholes, enguzi na buli kimu byonna biri mu kooti. Talina buyinza whatsoever bugamba abasiraamu nti tetusobola kuteesa. Abasiraamu balonda ba delegates ne babasindika mu General Assembly babeeko emirimu gye bakola if they feel nti abahandolinze bubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kakati ye Nnaabagereka Sylvia Najjinda akubiriza abalamuzi abakyala okulwanirira eddembe ly'abakyala nga bakola emirimu gyabwe okusobola okuggyayo ekitiibwa ky'abakyala n'omwana omuwala. Bino maama wa Buganda abyogeredde ku ttaamiruka w'abalamuzi abakyala nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya International Association of Women Judges ayindidde ku Sheraton Hotel wano mu Kampala. Abalamuzi ba Uganda abakyala nga bayita mu kibiina ekibagatta ki International Association of Women Judges Uganda Chapter batuuzizza tabamiruka w'ekibiina okujaguza obuwanguzi obutuukiddwako mu mwaka gwa 2023. Ensisinkano eno yeetabyeko maama wa Buganda Sylvia Najjinda eyayitiddwa ng'omugenyi omukulu. Nnaabagereka avumiridde obutabanguko mu maka n'emize omuli obuliisamaanyi n'okukabasanya abakyala byagamba nti bikuumidde abakyala emabega. Mu mbeera eno Nnaabagereka kwe kusoomooza abalamuzi abakyala okukola ekisoboka okulwanirira eddembe ly'abawala n'abakyala nga bayita mu mirimu gyabwe. The global plight of women and children is inexcusable and continues to affect our socio-economic progress. Women they're often the backbone of families and communities. They face unique challenges that demand our attention, whether it be economic disparities, unequal opportunities, or gender-based violence. Our collective efforts can dismantle these barriers and pave the way for more inclusive societies. Similarly, our children, the future custodians of our world, deserve unwavering support. Childhood should be a time of joy, learning, and growth. Sadly, too many children face adversity, be it poverty, lack of education, or the trauma of conflict. As a community, we must ensure that every child has access to quality education, a safe environment, and the care they need to flourish. Ku mukolo guno abalamuzi abakyala abaawumula emirimu basiimiddwa obuweereza bwabwe eri eggwanga nga ku bano kubaddeko Stella Alacha Amok ne Elizabeth Ibanda Nahamya. Overwhelmed by these honors. Thank you, IAWJ Uganda chapter, for honoring me when I'm still alive. And I want to thank you for also honoring my departed sisters. Long live IAWJ Uganda chapter. Long live IAWJ, the global body. And to God be the glory for everything. Thank you. Congratulations once again. It's the first chapter ever since we came out of the COVID session. The last one having been in 2019. We recognize we have lost so many members along the way, but we also celebrate all the achievements that we have had since 2019. We've had incredible, phenomenal women. They have achieved so much. We have to recognize and appreciate the milestones that they have achieved, the barriers that they have broken, the journeys that they have embarked on. Omukolo gwetabyeko bannamateeka okuyita mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Law Society, abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu n'abalala. Emboozi tutte mu kuwummulamuko nkomawo n'ekitundu ekyokubiri toseguka. Meet Stone Atwine, the co-founder of Eversend, a startup that is building financial technology from Uganda to the world. From currency exchange to business banking, Stone and his team are doing it all. Stone embodies the grit and the commitment to take a startup from nothing to something. Stone, keep building. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Download the Eversend app or visit eversend.com, and together, let's support Ugandans like Stone who are driving our country's unstoppable progress.
Titus, you need to take your medicine. But Mom, they are playing without me. Here, swallow your medicine first. I don't want you to get another headache from that infection. Medicines help us feel better when we are ill, but sometimes they can cause side effects. By reporting side effects, you help us learn about the medicine we use. This improves quality of care for each patient. Always report suspected side effects to NDA. Together, we can make medicines safer for everyone. This message is brought to you by National Drug Authority with support from Global Fan. Sebo wanji eno ye biiriyo ekiki okebera malaria omutwalo gumu obujjanjabi bwonna emitwalo 10 engeri gye twamutaddeko eccupa musawo tosobola kunsalirako nga sinaleeta mukyala wange wano sente zonna nazikozesa mugula eddagala mu zifamasi n'ebihabu ebitaakoze naye mukulu gavumenti yagaba obutimba bw'ensiri gwabo mu makaago tebabusulamu obutimba bw'ensiri twabufuna naye kati bajjamu ebituli tetumanyi kye bukolera kuuma ab'omu makaago obutakwatibwa musujja gwa nsiri ng'otunga obutimba bwo buli we bujjamu ebituli okutangira ensiri kakasa nti obutimba bwo obusibira waggulu buli ku makya ate towanikako kintu kyonna okwewala okubwonoona kakasanga nti buli omu mu makaago asula mu katimba k'ensiri obudde kabubeere nga bunyogovu oba nga bwa bbugumu okubakuuma obutakwatibwa musujja gwa nsiri bwe tukwatira awamu tusobola okugoba omusujja gw'ensiri mu Uganda. Obubaka buno obukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako Global Fund. UBC Leero tugenda kusooka tukutwaleko mu katale k'ensimbi ate oluvannyuma tukomewo n'amalala. Obadde mulabi mulungi webale kutambula naffe okuviira ddala gye tutandikidde ne tukomekereza amawulire gaffe aga UBC Leero. Nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba ku lwa bannaffe abakozesa olulimi olw'obubonero tugenda kusinziira wano tukwagaliza ekiro ekirungi ensula bulungi atakuumira mpedda kutukuumire weeraba.